Hello guys, welcome Easy to English. I am Jangir from Saffron, Sylhet. Today we are going to learn something new. And this episode we'll learn, having plus B3. B3 means past participle. In this episode, I'm telling you that we should learn English because if we go abroad or if we want to get some, good jobs, we must, we have to know English. Without English, we'll not be able to get any good jobs. Will not, if we go even abroad, we'll not get any good jobs without English. So, we'll try our best to learn English. So let's get start our this episode. প্রথমে আমরা যে যেমন হ্যাভিং প্লাস V3, এখানে এই V3টা হলো পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে এটা আমরা কখন ব্যবহার করতে পারি যে হ্যাভিং প্লাস V3? আমরা এবার বলতে পারি স্কুল থেকে আসার পর আমি ভাত খেয়েছিলাম, অথবা স্কুল থেকে এসে আমি ভাত খেয়েছিলাম। তাহলে এই বাক্যটা আমরা কীভাবে লিখব? স্কুল থেকে আসার পর আমি ভাত খেয়েছিলাম। having come from school, having come from school, আমি ভাত স্কুল থেকে আসার পর অথবা স্কুল থেকে এসে আমি ভাত খেয়েছিলাম। I ate rice. having come from school, এই যে কাম এটা B3 পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে having come from school, স্কুল থেকে আসার পর অথবা স্কুল থেকে এসে I ate rice, আমি ভাত খেয়েছিলাম। আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি যে ভাত খেয়ে আমি ঘুমিয়েছিলাম অথবা ভাত খাওয়ার পর আমি ঘুমিয়েছিলাম, তাহলে এই কথাটি কীভাবে লিখব? এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেম এইভাবেই আমরা লিখতে পারি having eaten rice, I went to bed অথবা I went to sleep. I went to bed. ভাত খাওয়ার পর আমি বিছানায় গেছিলাম অথবা I went to sleep যদি বলি আমি শুতে গেছিলাম। আবার এরকমও বলতে পারি যে আমরা লেখাপড়া করার পর আমরা খেলতে গেছিলাম অথবা লেখাপড়া করে আমরা খেলতে গেছিলাম। তাহলে এটা কীভাবে লিখবো? এভাবেই লিখবো আমরা having read, we went to play. having read মানে পড়াশোনার পর অথবা পড়াশোনা করে we went to প্লে, আমরা খেলতে গিয়েছিলাম। তাহলে এবার আরেকটা বাক্য আমরা এবার বলতে পারি, যেমন তাকে দেখার পর আমরা এখানে এসেছি। তাহলে তাকে দেখার পর অথবা তাকে দেখে আমরা এখানে এসেছি। হ্যাভিং সিন হিম উই হ্যাভ কাম হিয়ার, তাকে দেখে আমরা এখানে এসেছি অথবা তাকে দেখার পর আমরা এখানে এসেছি। having seen him we have come here. এখানে দেখো হ্যাভিং সিন হিম উই হ্যাভ কাম হিয়ার, এই যে সিনটা এটা সি থেকে এসেছে। সি হলো B1 অর্থাৎ মূল ভাগ,
এবং সি স সিন সিনটা হলো V3 মানে পাস্ট পার্টিসিপল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তাহলে হ্যাভিং সিন হিম তাকে দেখে অথবা তাকে দেখার পর উই হ্যাভ কাম হিয়ার আমরা এখানে এসেছি। তাহলে আমরা আশা করি যে আমরা এই বিষয়ে আমরা কিছুটা জানতে পেরেছি, কিছুটা বুঝতে পেরেছি। উইল ট্রাই মোর অ্যান্ড মোর ইফ উই লার্ন every day little bit in English, then one day we'll see that we will be able to speak English fluently. Then it will help us in our job, even in Bangladesh or anywhere all over the world. So that's all for tonight. Next time we'll be here with you guys. Till then, you guys stay happy and healthy. Good night. Bye.